Herzlich willkommen in Brüssel. Wir werden uns heute unterhalten über christliche Werte in der Politik und über die Situation der Christen im Orient, der ältesten christlichen Gemeinschaft auf der Welt. Maximilian, du hast gestern an einem Forum teilgenommen, gemeinsam mit Kollegen anderer Fraktionen aus Polen, aus Spanien, aus Kroatien. Worum geht es bei dem Forum? Worüber habt ihr geredet? Es geht um christliche Werte in der Politik und in meinem Fall besonders, inwiefern Werte die Konservativen auch über Sachfragen hinweg einigen können. Es ist natürlich immer schwierig, was sind Werte, was ist Politik und was sind Konservative. Aber man kann, denke ich, immer, wenn wir über Politik reden, damit beginnen, was ist Freund, was ist Feind, wie man es bei Carl Schmitt lernt. Und der Feind ist immer derjenige, der uns existenziell bedroht. Und wenn wir heute eine existenzielle Bedrohung sehen, dann würde ich sagen, ist es die Woke-Welle, nicht? Die will ja am Ende noch nicht mal dein Geschlecht gelten lassen, sondern sie geht ja so weit, dass es auch kein Ich mehr gibt, sondern es gibt nur noch das permanente Suchen, das soll das Ich sein, aber es gibt kein Ich, keine Familie, kein Geschlecht, keine Nation, keine Gemeinschaft, kein Glauben, es gibt gar nichts mehr. Sondern alles das, was eigentlich Christen, Konservative, man könnte auch sagen Menschen mit gesundem Menschenverstand zusammenhält, das wird eigentlich in Frage gestellt oder dekonstruiert, wie es so heißt. Und deshalb ist der erste Wert, dass wir uns für etwas bekennen. Und das Erste, wofür wir uns bekennen, sind erstmal wir selbst. Wir sind geschaffen. Wir haben ein Geschlecht. Wir haben ein Erbe von unseren Eltern. Diese Eltern zu ehren ist eine Pflicht und keine Freiwilligkeit. Wir haben eine Kultur geerbt, einen Glaube geerbt. Wir haben eine Überzeugung. Und all das wollen wir bewahren, aufnehmen, weitergeben. Und diese positive Botschaft ist eigentlich das, was uns einigen soll. Und das habe ich versucht, gestern einem sehr jungen Publikum beizubringen, so einfach es ging, so klar es ging, so leidenschaftlich es ging. Ich hoffe, es hat gefruchtet. Ich kann mir vorstellen, dass das durchaus auch in der Opposition zur katholischen Kirche, zumindest der katholischen Kirche in Deutschland steht. Wenn man sich anschaut, Zentralrat der deutschen Katholiken will jetzt irgendwie auch Regenbogenfahnen irgendwo überall zulassen. Wie fühlst du dich als Katholik da? Naja, ich hatte dann den päpstlichen Sekretär für Lateinamerika am Ende am Tisch. Das war zwar auch einige Dinge, wo wir dann uns angefrotzelt haben, aber es hat zumindest noch für die Einigkeit gereicht. Und die Einigkeit bestand aber auch darin, dass man das sicherlich so in der katholischen offiziellen Kirche in Deutschland nicht sagen kann. Und insofern ist immer die Frage, was machen wir jetzt als Konservative mit der Kirche in Deutschland? Und die Antwort habe ich gefunden in einem Briefwechsel zwischen Josef Ratzinger und Habermas. Wir brauchen ein Bewusstsein für das, was uns fehlt. Wir können in Deutschland zurzeit nicht explizit christliche Politik machen. Wir können uns auch nicht aufs Christentum berufen, weil uns sofort diese offiziellen Christen anspringen würden und sagen, ihr seid nicht Christen, ihr seid Rechtspopulisten und weiß der Kuckuck was. Das heißt also, wir müssen unsere Argumente vortragen, aber wir können zurzeit sie nicht religiös begründen, auch nicht mit einer religiösen Rhetorik. Das ist einfach so, darum mache ich das auch nicht, außer ich werde jetzt wie von dir explizit dazu gefragt. Aber ich habe immer im Hinterkopf, dass ich das nicht kann, ist eigentlich ein Defizit. Es wäre schön, wenn wir es könnten. Wir können das nicht beenden. Wir sind keine Priester und wir sind auch keine Missionare. Wir halten den Platz frei. Vielleicht finden die Christen ja wieder zur Vernunft. Wenn sie es nicht finden, werden wir es weiter allein machen. Das ist sowohl bedenklich, aber auch irgendwo Hoffnungsträger. Gehen wir nach Syrien, Wiege des Christentums, gemeinsam mit vielen anderen Staaten im Nahen Osten. Situation heute, der Bürgerkrieg, ja, einige sagen, er ist vorbei, andere sagen, er geht unverändert weiter. Wie siehst du als Außenpolitik-Experte die Situation in Syrien jetzt? Na, zumindest bestreitet niemand, dass sich die Regierung Assad gefestigt hat und dass sie weiterhin das Land im Wesentlichen im Griff hat. Mit Ausnahme der Gebiete, wo unter dem Schutz der türkischen Armee weiterhin Terrorgruppen ihre Strukturen aufbauen. Der Westen hat sich aber komplett auf die Seite der Assad-Gegner gestellt, unterstützt damit natürlich auch wirklich schlimme Terrorgruppen und hat Sanktionen verhängt. Das Ergebnis ist, dass durch diese Sanktionen die Bevölkerung furchtbar leidet und verarmt. Und man nun, um diese Armut zu bekämpfen, Entwicklungshilfe gibt. Also was ist meine Lösung? Meine Lösung ist immer dieselbe: Realitäten anerkennen. Politik hat was mit Realität zu tun, ob sie uns gefällt oder nicht.
Die Realität heißt, in Syrien regiert Assad. Die Realität heißt auch, dass Assad verglichen mit den Gruppen, die wir teilweise unterstützt haben, sicherlich das kleinere Übel ist. Wir werden darauf zurückkommen. Assad lässt Religionsfreiheit zu. Er verfolgt nicht religiöse Minderheiten, auch nicht die Christen, im Gegenteil. Geben wir die Sanktionen auf? Akzeptieren wir die Lage, wie es ist? Das machen zum Beispiel auch die Vereinigten Arabischen Emirate, die Assad willkommen geheißen haben in Abu Dhabi. Und gehen wieder dahin, dass die Syrer ohne Sanktionen ihr Land aufbauen können. Dann sparen wir uns nämlich die Entwicklungshilfe. Und zum Zweiten haben wir endlich eine realistische Chance, die vielen Syrer, die wir ja in Deutschland aufgenommen haben und die absehbar im deutschen Arbeitsmarkt nicht ankommen werden, dass wir die zurückschicken können und dass sie auch freiwillig zurückgehen und dass sie aber in dem neuen syrischen Arbeitsmarkt ankommen und in ihrer Heimat, in ihrer Kultur ihr Glück finden können, was sie bei uns mehrheitlich nicht werden finden können. Mut zur Realität also. Ja. Danke. Zu meiner Linken sitzt Alexandre Goodarzy. You work with SOS Chrétiens in the Orient, and your NGO is mainly focused on the Christians in Syria, but also in other countries. Can you give us a slight overview of what you do there and what your challenges are? SOS Eastern Christian has been created in 2013 in reaction to the war in Syria. And now we exist in Syria, in Iraq, in Lebanon, in Jordan, in Egypt, in Armenia. We are going to open a mission also in Ethiopia, and we work also to support the Christian in Pakistan. The main goal is to help the Christian to survive and to stay on the land of their fathers, because this is their land, this is where they are from and where they used to live forever. So we are just helping them to survive in these difficult times. Concretely, we open mission. We have head of mission on the ground. I have been one of them for 5 years, from 2015 to 2020 in Syria. And so we receive budget because we make fundraising in France with free donors. Then we send also volunteers, so a lot of young people who come for free to help to give their time, like for 1 month to 1 year. It depends really on their situation. And we create projects just to rebuild the houses that have been destroyed because of the war, to finance the education, the culture, to give them back the keys of the economy, because they lost it, because many things have been lost because of the destructions. So, and also we make a real testimony with all the information we get on the ground to inform the people in France of the real situation that is totally different with what the main media are showing about the reality. So Maximilian before said that we have to acknowledge reality, we have to acknowledge the government of Assad. I mean, with all the problems that one might have with Assad, what is the situation now of the Christians in Syria compared to when ISIS was at the height of its power? You have been there, you've seen it all, you have been kidnapped by ISIS, if I'm not mistaken. What would you say? I've been kidnapped by the enemy of ISIS in Iraq, but they are making the job against ISIS. This is the militia, the Shia militia. In the kind of way, they are also as dangerous as ISIS with the Christian on the place, even if they defend the country and they do good things also. But anyway, the situation of the Christian during the war in Syria, at the end, the protection for them, this is the country itself. This is the stability of the government, and of course, the revolution, the so-called free Syrian army, that became very fast Al-Qaeda army. In fact, Jabhat al-Nusra is the branch of Al-Qaeda in Syria, and they opened the doors to those guys, to the jihadists coming from the whole world, to give the power in front of the Syrian army, to have the power on their side. So the Christians were in hostage between Iran and Arabia Saudi, between the Shia and the Sunni. So many of them, they say, okay, our third way, it is the stability of the regime, but in the same time, we were also making demonstration at the beginning of the revolution. But because of the Islamists, we came back
to the government against we were protesting at the beginning. So they are in a stage now between these different branches of Islam who are fighting, but thing has been stabilized since the Russian came, since also Iran came, because as I told, there was a war with the government and they were fighting against the jihadist Sunni. But now the problem is that during all the war, the economy was the result, was the consequences of the war. Now the economy is the war weapon itself because of the embargo, because of the economic restrictions. They are really dying. They miss bread, they miss oil for their cars, they miss electricity, so you cannot manage the coming back of the economy. You cannot work with the enterprise, you can do nothing. So many people survived, they stayed, and now they regret. Because they say we could maybe go, the door were open, now it's impossible for us to go out. So the biggest problem for Christians in Syria right now is the embargo, is the economical situation? Yeah, concretely, yes. Yes, so the best way to help Christians in the Orient would be, as Maximilian put it, to lift the embargo and... Yeah, to say, look, we can, all the energy we are putting to attack the Russian on the Ukrainian ground, why we didn't do it before, 10 years in Syria, we just supported the so-called rebels. But when we are on the ground, you see that the rebels existed at the beginning of the war for a few months. They are all jihadists. They are the people we don't want to see in our cities, in our Western countries. We know what they did, for example, in Paris. We all cried. We put candles. We were so sad for what happened, and we are supporting it in a kind of way. Western countries are supporting it over there. So. Yes, this is terrible, and the embargo is really burying them. Thank you. That's very, very worrying indeed. Future of Christians, a question to both of you. I would start with you. What would you say? What is the future of Christians in the Middle East, especially in Syria? Is there a future? Before 2011, before the beginning of the war, there were 2 million, so 10% of the population, okay? Like 22 million people, there are 2 million at least. Now there are 600, 700. In Iraq, before the war starting in 2003, when USA invaded Iraq and they hung Saddam Hussein in 2006, Christian, for the same population than in Syria, 22, 24 million, they were also 10%. They were also 2 million and a little bit more. Now they are approximately 200,000. They are disappearing. They are really disappearing. And to help the Christian to stay is not just for communitarism reason. It's because when you have the Christian, you have the common good. Because of them, also the different branches of Islam can live together. When you have not the Christian to be a kind of intermediary between them, it's the coming back of the war that exists between different branches of Islam since the beginning of this religion. I mean, since 1,400 years, since the death of the Prophet himself. This kind of conflict is still rising. So, because of this, I'm sad to say that if we don't do something really concretely, they will disappear. We need to have a strong state to stabilize this, to let Bashar al-Assad to reign in his country. What happened after Saddam Hussein? What is the result? This is the chaos. Everybody is regretting Saddam, even the Shia, who were their biggest enemy. They all regret this time. And the same thing for Libya. Maximilian, the politician, what do you say? It's a very unpopular truth, but the Western influence in the Middle East and the so-called Arab Spring always led to chaos and to especially very deep problems and the disappear of the Christians. And it's quite interesting. There's one country where the process could be stopped, and that's Egypt, when the military had this strike against the democratic elected president Morsi at that time, who was an Islamist. So in one country, the old regime that was blown away by the Arab Spring came back, which was Field Marshal al-Sisi in Egypt, and he immediately saved the Christians. That means this whole Western-induced regime changes in Libya, in Egypt, in the attempt in Syria and in Iraq, they were miserable mistakes. And the problem is that especially
the liberals here, but also our American friends, they do not learn from it. Trump learned from it. He took away his forces, but Trump is not in charge anymore. So that said, the first thing what we all have to understand here is that Western models of governance do not work in the rest of the world. And we should stop to believe that we are superior and that the whole world there is happy when we export our model. The export of our model by military force led to a catastrophe in the Middle East. It's the first thing, we have to change it. And concerning the Christians, they need, of course, an economic perspective. So what I see is that the Muslim governments in those countries, they get more and more reliable. So if you talk to diplomats here in Brussels, they understand that it's a benefit for them to have Christian minorities. But indeed, the problem is the sanctions and from the West supported groups, sometimes real terrorist groups, and even the instability we exported. So that means we need the end of the sanctions. We need respect for the governments there. That begins with al-Sisi. I remember we had in Dresden a scandal when the Opera Ball wanted to honor General al-Sisi. And then there was a nationwide outcry how we can support such a bad person. This bad person saved the Christian population in Egypt. But probably we only can honor the Prime Minister of Luxembourg anymore. So we have to change our approach. We have to make trade offers, because it's better people live in their home than they come to us. But this is not en vogue. Yeah? So when I'm here and advocate respect, tolerance, diplomacy, and support of those countries, then I'm a right-winger, and the good people and the liberals, they say, no, we export weapons, we make war, and we let them in. Yeah? So that's quite crazy, and we have to make it more common and more known what is going on there, and that the export of liberalism with weapons, with sanctions, is a disaster for the people there, but through migration also for us. Thank you very much. Vielen Dank, Alexandre. Vielen Dank, Maximilian. Und damit verabschieden wir uns.